Tahimik ang buong lobby ng De La Vega Corporation. Makintab ang marmal na saig, sumasalamin ang malalaking chandelier sa kisame, at bawat hakbanging empleyado ay may kasamang pagalang at takot. Sa pinakadalo ng hallway, may isang lalaki na halos hindi napapansin ng karamihan. Siya si Marco. Isang janitor. Tahimik. Masipag. Laging nakayuko ang yulo habang nagtatrabaho. Madala siyang danan ng mga executive na parang hanjan lang siya. Pero sa likading simpleng uniform, may mga matang puno ng pangarap. At sa ikalawang palapag ng gusali, naroon ang babang kinatatakutan at hinahangan ng laha. Si Victoria de la Vega. Ang CEO. Bata pa para sa posisyon, pero madalim ang utak. Kilala siya sa pagiging perfectionist. Walang pumapalya sa kanya. Walang nagakamali ng hindi napapagalitan. At higit sa laha, wala siyang respeto sa mga tong sa tingin naya ay mababa. Isang umaga, nagaroon ng emergency meeting sa rooftop helipad ng kampanya. May poperating na foreign investors at kailangang ipakita ni Victoria ang bagong project, isang luxury air transport service. May helicopter na nakapark sa helipad. Intimidating. Makintab. Simbolo ng kapangyarihan. Habang abala ang laha sa paghahanda, si Marco ay nasa gilid, naglalinis ang glass railing na tinaman ng alikabok. Biglang dumating si Victoria, naka-high heels, may hawak na tablet. Bakit may natitirang dumi dito, malamig niyang sabi. Napatigil si Marco at agad yumuko. Pasensya na pa, ma'am. Lalinisin kayo po agad. Tumawa ng bahagya ang isa sa mga manager. Pero hindi dun natapos. Napatingin si Victoria sa helicopter, pagkatapos kay Marco. At dun nagsimula ang biro na magbabago ang laha. O ikaw, sabi niya, may halong pangmamalayat sa tono. Kaya mo bang paliparin yan? Nagtawanan ang ilang empleyado. Tahimik si Marco. Hindi siya sumagot. Mas lalo siyang tinukso. Ano? Kung mapapalapad mo ang helicopter na yan nayon din, Pakakasalan kita. Mas lumakas ang tawanan. Para sa kanila, joke lang iyon. Isang janitor. Piloting helicopter. Impossible. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam ang nakaroon ni Marco. Hindi nila alam kung sino talaga siya bago siya naging janitor. Ang toto, si Marco ay dating Air Force trainee. Lumaki siya sa probinsya, anak ng isang mekaniko at guro. Bata pa lang, pangarap na niyang lumapad. Nakapasok siya sa aviation training program, pero napitol ayon ng magkasakit ang kanyang ama. Kinailangan niyang huminto. Kinailangan niyang magtrabaho. Pinalay niyang mag-apply bilang janitor sa kumpanyang ito dahil may koneksyon ito sa aviation industry. Umaasa siya na balang araw, makakabalik siya sa pangarap niya. Pero wala siyang pinagsasabihan. Mas gusto niyang tahimik. Sa rooftop, nakatingin siya nayon sa helicopter. Alam niya ang modlong iyon. Ilang beses na niya itong pinag-aralan sa internet. Alam niya ang cockpit layout. Alam niya ang startup sequence. Hindi siya sumagot agad. Wala ka namang alam diyan, DBA, dagdag ni Victoria, halatang nag-enjoy sa sitwasyon. Naramdaman ni Marco ang init ng dugo sa kanyang tenga. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa kahihiyan. Pero sa pagkakataong iyon, may kakabang tapang na pumasok sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Sigurado pa ba kayo, ma'am, mahinahan niyang tanong. Tumahimik ang ilang tao. Natawa si Victoria. Oh. May confidence. Kung mapalapad kayo pa, tutuparan enyo pa ba ang sinabi enyo? Nabigla ang iba. Akala nila yurong si Marco. Of course, sagad ni Victoria, puno ng yabang. Pero kung hindi mo magawa, tatanggalan kita sa trabaho. May bulungan sa palagid. Tahimik ang hanjan sa rooftop. Isang mailing hakbang lang, at pwedeng masira ang reputasyon ng kampanya. Pero sa loob ni Marco, may boses na nagsasabing, ito na ang pagkakataon. Hindi para sa kasal. Hindi para sa CEO. Kundi para sa sarili niyang dignidad. Lumapit siya sa helicopter. Bawat hakbang niya ay mabigat, pero sigurado. Ang mga empleyado ay naglalakad paleo, parang nanonood ng isang aksidente na mangyari.
Yumupo siya sa cockpit. Hinawakan niya ang controls. Pinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Nalala niya ang ama niya. Anak, huwag mong kalalimutan kung sino ka. Huminga siya ng malalim. Sa ibaba, si Victoria ay nakapamwang. Sigurado siyang mapapahiya ang janitor na ito. Pero nang marinig ang anang yugong ng makina. Nawala ang jiti sa kanyang labi. Umandar ang rotor. Untayanting yumikat. Lumakas ang hangin. Napatras ang mga empleyado. At sa anang pagkakatayan, naramdaman ni Victoria ang kaba. Hindi ito biro. Hindi ito palabas. Umiingat ang helicopter. Untay-untay. Isang talampakan. Dalawa. Tatlo. Tahimik ang lahat. Walang tumatawa. Walang nagsasalita. Nakatayo si Victoria, hindi makapaniwala. Ang janitor na pinagtawanan niya, ay kasalukuyang lumilipad sa ibaba ang sarili niyang kampanya. Sa lobing cockpit, nanginginig ang kamay ni Marco, hindi dahil hindi niya kaya. Kundi dahil sa emosyon. Sa wakas. Lumilipad siya muli. Hindi bilang trainee. Hindi bilang empleyado. Kundi bilang tong may halaga. Paglapag niya ng mayos, yumalinggonga ang katahimikan. Walang pumalakpak. Laha ay nakatingin kay Victoria. Dahan-dahang bumaba si Marco mula sa helicopter. Lumapit siya sa CEO. Hindi siya nagyabang. Hindi siya gumatay. Tahimik lang. Ma'am, nagawa kayo pa. Namumutla si Victoria. Sa anang pagkakatayan sa buhay niya, wala siyang masabi. At dun nagsimulang magbago ang lahat. Hindi dahil sa kasal. Kundi dahil sa katotohanan ang tong minamaliit niya, ay may kwentong hindi niya kailanman inintindi, pagababa ni Marco mula sa helicopter, tila tumigil ang mundo sa rooftop ng De La Vega Corporation. Ang hangin na kanina ay maingay dahil sa pag-ikot ng rotor ay napalitan ng nakakabing ng katahimikan. Laha ang mata ay nakatuan sa isang Bobby. Si Victoria de la Vega. Ang CEO na hindi kailanman nasapalpal sa harap ng mga empleyado niya. Pero nayon, parang untayanting nababasag ang imahe niyang perpekto. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang mga kamay niyang nakapamwang kanina ay dahan-dahang bumaba. Nakatingin siya kay Marco na tila ba anang beses niya itong nakita. Hindi na bilang janitor. Kundi bilang isang lalaking may kakayahan. Pipano mo nagawa, yan, mahina niyang tanong, halos pabulong. Narinig ayan ng ilan, pero walang naglakas loob magsalita. Si Marco ay nanatiling kalmado. Pais ang noo niya, nanginginig pa rin ang dibdib sa adrenaline, pero steady ang boses. Natuto pa ako noon, ma'am. Natuto. Napatas ang kilay ni Victoria. Isa kong janitor. Hindi galit ang tono niya. Mas parang nagaguluhan. Dati pa kong trainee sa Air Force Flight Program, sagad ni Marco. Hanggang sa kailangan kong huminto. May mga bulungan sa palagid. Air Force. Talaga. Hindi ito alam ang kahit sino sa kampanya. Ni ang HR department, hindi alam ang detalye ang nakaraan niya. Sa resume niya, nakalagay lang, former technical assistant, provincial airstrip. Pinalay niyang itago. Hindi dahil nahihiya siya. Kundi dahil ayaw niyang magmakang mayabang. Lumapit ng County si Victoria, halos dalawang hakbang na lang ang pagitan nila. Kung kaya mo pawang lumapad, malamig niyang tanong, bakit ka janitor? Hindi panlalit ang tono. May halong pagtataka. Bahagayang ang gumatay si Marco. Hindi njiding masaya. Njiding puno ang alaala. May mga panahong mas mahalaga ang pamilya kaysa pangarap, ma'am. Tumama ayon kay Victoria. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa salitang pamilya. Lumaki siyang mayaman. Laging may chauffeur. Laging may yaya. Pero bahira niyang makita ang ama niya. Ang ina niya na may laging nasa charity events. Naramdaman niyang may kakabang kirat sa dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Na-stroke pa ang tati ko noon, sagad ni Marco. Ako ang pangane. Ako ang kailangang tumayo. Tahimik ang lahat. Ang mga empleyadong kanina ay tumatawa ay nayon nakayuko.
Hindi nila inasahan ang lalim ng kwento sa likading simpleng uniform. Hindi na ako nakabalik sa training. Kailangan kong magtrabaho agad. Kaya't anong trabaho? Pero bakit dito, tanong ni Victoria, halos hindi naya namamalayan na mas malambat na ang boses naya. Dahil aviation company ito, sagad ni Marco. Aurora kong nakikita ang mga helicopter. Para kaya't papaano, pakiramdam ko malapit pa rin ako sa pangarap ko. Parang may sumantak sa dibdib ni Victoria. Isang janitor na mas may malanaw na pangarap kaysa sa kanya. Bigla niyang nalala ang sarili niya nung bata siya. Hindi niya pinangarap maging CEO. Pinangarap niyang maging painter. Mahilig siyang magpinta noon. May isang kwarto sa mansyon nila na punong-puno in canvas. Hanggang sa isang araw, sinabi ang ama niya, hindi kumikita ang pintura. Ikaw ang magmamana in kampanya. At dun natapos ang pangarap niya. Hindi na siya muling humawak ng brush. Ma'am, tawagan ni Marco nang mapansing tila lumilutang ang isapan ng CEO. Napakurap si Victoria. Biglang bumalik ang matalim niyang aura. Okay, sabi niya, mas formal na ang tono. Magaling ka. Impressive. Saglit siyang tumingin sa mga empleyado. Meeting dismissed. Isa silang nagalasan, pero ramdam ang tensyon sa hangin. Naiwan sa rooftop si Victoria at si Marco. Hindi malinaw kung ano ang susunod. May kondisyon ka, sabi ni Victoria, biglang bumalik sa isapan ang sinabi niya kanina. Kung mapapalapad mo, Pakakasalan kita. Napayuko si Marco ng bahagya. Hindi ko pa intensyon na ipalala ayan, ma'am. Pero ginawa ko ang pangako, sagat niya. At hindi ako kilala sa paglabaging salita. Napatingin si Marco sa kanya. Hindi niya inasahang magiging seryoso ayan. Ma'am, hindi ko pa ginawa ayan para sa kasal, mahinahan niyang sabi. Ginawa ko ayan para patanayan na hindi lahaing tahimik ay walang kakayahan. Tumama ayan ng diretso sa pride ni Victoria. Pero imbis na maglit siya, natahimik siya. Sa anang pagkakatain sa buhay niya, may tang nagsalita sa kanya ng walang takot. Hindi dahil mayaman siya. Hindi dahil CEO siya. Kundi dahil tao siya. Alam mo ba, bigla niyang sabi, na kaya kita tinukso kanina. Yumaling si Marco. Dahil nairita ako seo. Nagulat siya. Lagi kong tahimik. Laging may sariling mundo. Parang hindi ka apektado sa kahit anong sinasabi ng iba. Saglit siyang napanjiti. Sanay na pa ako, ma'am. Napabantang hininga si Victoria. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakainis, ang tapang mo, o ang kababang lobe mo. Ngayon ay bahagayang natawa si Marco. At sa anang pagkakatain, nakita ni Victoria ang jiti niyang hindi nahahaluan ng takot. Hindi niya inasahan na may kakabang pakiramdam na papasak sa puso niya. Hindi ito pag-ibig. Hindi pa. Kundi respeto. At marahil, paganga. Simula na yan, sabi niya, bumalik ang authoritative tone pero mas may lalim, hindi ka na janitor. Nagulat si Marco. Ma'am. Ililipat kita sa Flight Operations Department. Kailangan ko ang tong maranong talaga. Hindi lang sa papel. Napatajol si Marco. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matitiko. Pero ma'am, hindi ako licensed pilot. Then get your license, sagat niya agad. Sasagutin ng kampanya ang training mo. Napuno ang emosyon ang mga mata ni Marco. Hindi siya sanay sa ganitong oportunidad. Bakit pa, tanong niya, halos pabulong. Saglit siyang tiningnan ni Victoria. Dahil mali ako. Dalawang salitang hindi niya kailaman sinasabi sa harap ng iba. Minamaliit kita. At ayakang maging ganong klaseng lighter. Napabantang hininga siya, tila may tinangle na bigat sa balikat. Pero huwag mong isipin na tapos na ang usapan natin tungkol sa pangako ko. Napatingin si Marco sa kanya. May kakabang ningning sa mga mata ni Victoria. Hindi ito biro. Hindi rin ito simpleng haya. May plano siyang yumikat sa isip. At hindi pa alam ni Marco na ang biro na ayon sa rooftop, ay magiging simula ang mas komplikadong relation.
Isang relation na susubak sa kanilang pride, nakaran, at puso. Habang papaleo si Victoria, huminto siya sandali ng hindi lumalingan. Marco. Ma'am. Salamat, sa pagpaparamdam sa akin na hindi ako perfecto. At sa anang pagkakataon. En gumatay ang CEO. Hindi bilang boss. Kundi bilang tao. Sa ibaba ng gusali, may ilang empleyadong nagyasap. Akala ko mapapahiya siya. Hindi ko akalang pilot pala siya. Siguro hindi natin dapat minamalit ang IBA. At dun nagsimulang magbago ang kultura ng kampanya. Pero hindi lahat ay masaya. Sa lobing opisina sa ikatlong palapag, may isang lalaking mahigpit ang pagkakakwiyam ng kameo. Si Adrian, ang Chief Operations Manager. Matagal na siyang umasang mapapansin ni Victoria hindi lang bilang empleyado, kundi bilang higit pa. At ngayon, isang janitor ang biglang naging sentro ng atensyon. Hindi pati posito, bulong niya sa sarili. Hindi alam ni na Marco at Victoria na ang simpleng paglapad na ayan ay hindi lang mag-angat ng helicopter. Kundi magpapasimula ng inggit, intriga, at mga desisyong babago sa lahat, kinabukasan, ibang IBA ang pakaramdam ng pagpasakan ay Marco sa de la Vega Corporation. Dati, dumadayan siya sa likod na entrance para sa maintenance staff. Ngayon, pinatawag siya sa main lobby. Hindi siya sanay sa mga matang nakatingin sa kanya. May ilan na nakangiti. May ilan na parang nalang. May ilan na hindi pa rin makapaniwala. Habang naglalakad siya papunta sa elevator, may dalawang empleyado ang nagbilangan. Siya, yan, DBA. Yung nagpalapad ng helicopter. Janitor Dati. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mahahiya. Pero pinalay niyang manatiling kalmado. Sa kabilang banda, sa pinakamatas na palapag ng gusali, nakateo si Victoria sa haraping malaking salamin ng kanyang opisina. Tahimik. Pinagmasdan niya ang sariling refleksyon. Hindi siya mapakali. Hindi dahil sa investors. Hindi dahil sa project. Kundi dahil sa isang janitor na biglang nagpachina sa kanya na hindi siya laging tama. Bakit ako napagtuhan, bulong niya sa sarili. Sanay siyang kontrolado ang lahat. Ang emosyon, ang kampanya, ang mga tao sa paligid niya. Pero kay Marco, parang may nabasag na patter. Isang katak ang pumitol sa kanyang pag-isip. Come in, malamig niyang sabi, ibinalik ang CEO persona. Pumasak si Adrian. Mayos ang suit. Confident ang tindig. Pero may kakabang tensyon sa mga mata niya. Good morning, Victoria. Good morning, Adrian. May kailangan ka. Diretso ang sagot niya. Walang lamang. About sa nangyari kahapon, sabi ni Adrian, pilit na kalmado. Hindi ba masayadong, impulsive ang decision mong ilipat ang janitor sa flight operations. Napatingin si Victoria sa kanya. May problema ba? Hindi sa problema, sagot ni Adrian. Pero hindi siya licensed. Walang formal clearance. Paano kung malaman ng investors na gainan ang sistema natin? Tumahimik si Victoria sandali. May punto. Pero hindi niya gustong aminin ayon kay Adrian. May training program tayo, sagot niya. I-enroll siya. Simple. Victoria, medyo lumambat ang tono ni Adrian, ilang taon na kitang kasama sa kampanya. Alam kong hindi ka basta-basta gumagawa ng desisyon ng dahil lang sa emosyon. Tumama ang salitang ayon. Emosyon. Bigla siyang napatingin sa mesa. Hindi ito emosyon, matigas niyang sagot. It's strategy. Pero sa loob niya, alam niyang may halong personal ang decision niya. Sa ibaba naman, pinapasok si Marco sa Flight Operations Department. Ibang mundo ito kumpara sa maintenance area. May malalaking screen. May mga engineer. May mga piloto na naka-uniform. Pagpasak niya, tumahimik ang ilan. May isang senior pilot ang lumapit. Ikaw ba, young hero kahapon, may halong biro. En gumataya si Marco ng bahagya. Hindi pa hero. Nagatayan lang. Meron ka talaga, tanongin isa pa. May training pa dati, sagot niya ng mahinahan. Hindi siya nagyabang. Hindi siya nag-explain ng mahaba. Pero ramdaming iba na may lalam ang katahimikan niya.
Biglang may pumasok na HR representative. Marco, panapatawag ka ng CEO. Napalinggan ang laha. May kakabang pakaramdam sa hanjan. Hagpasak naya sa opisina ni Victoria, agad niyang naramdaman ang bigating lugar. Malawak ang kwarto. Floor-to-ceiling windows. Tana ang buong lungsod. Nakateo si Victoria sa may bintana. Hindi siya agad lumingan. Isara mo ang pinto, sabi naya. Sumunod si Marco. Tahimik ang ilang segundo. May kumakakwestiyan sa decision ko, bigla niyang sabi. Dahil pa sa akin, tanong ni Marco. Luminga siya at saka siya tiningnan. Hindi ka ba natatakot? Sa ano pa? Sa mga tong iosio. En gimatay siya ng bahagya. Sanay na pa ako. Natahimik si Victoria. Hindi ka dapat masanay sa ganan, sabi naya. Hindi tama na minamaliit ka. Saglit na nagkatinjan ang dalawa. May kakabang koneksyon na nabubuo, hindi romantiko agad, kundi parang dalawang tong perhong may sugat sa nakaran. Ma'am, maingat na sabi ni Marco, hindi kayo pakailangan ng espesyal na pagtrato. Hindi ito espesyal, mabilis niyang sagat. Deserve mo ito. Napahinto siya sa saraling salita. Deserve. Ilang ta na ba mula nang may nagsabay sa kanya na deserve naya ang isang bagay. Karaniwan, naririnig naya lang. Kailangan mo, to. Responsibilidad mo, yen. Dapat galingan mo. Hindi, deserve mo. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Si Adrian. Sorry to interrupt, sabi naya, pero halatang hindi siya sorry. May emergency call from the investors. Napatinjan siya kay Marco, malamig ang titig. Excuse us. Tahimik na tumango si Marco at lumabas. Pagalabas naya, naramdaman naya ang bigating tinjin ni Adrian sa likod naya. Sa lobing opisina, nagsalita agad si Adrian. Hindi kayo gusto ang closeness ninyo. Napatajol si Victoria. Excuse me. Hindi ito professional. Naglaho ang anyamang lambat sa mukha naya. Be careful, Adrian. Matagal na kitang kilala, dagdag naya. Alam kong kapag may bagay kong gustong patanayan, ginagawa mo kaya't hindi practical. Napabantang hininga si Victoria. Kung may gusto kong sabihin mo ng diretso. Hindi siya bagay sa mundo natin. Tahimik. Anong ibig mong sabihin, malamig na tanong naya. Janitor siya, Victoria. Dun tuluyang nagbago ang ekspresyon naya. Hindi na, Marian niyang sagat. Sa papel siguro, sabi ni Adrian. Pero sa mataing investors. Sa mataing board. Lumapit siya kay Victoria. Hindi mo kailangang patanayan na mabait ka. Hindi mo kailangang iligtas ang bawat tong nayawa ka. Awa, halos pabulong ang boses naya, pero puno ang galit. Ano sa tinjin mo ang ginagawa mo? Tahimik ang opisina. Sa sandaling ayan, napagtanto ni Victoria na hindi lang si Marco ang minamaliiting mundo. Pati siya. Bilang Bobby. Bilang batang CEO. Maraming nagabang sa pagkakamali naya. At nayon, ginagamit si Marco laban sa kanya. Adrian, malamig niyang sabi, kung ang problema mo ay ang background naya, then maybe the problem is not him. Natigilan si Adrian. Kung hindi mo kayang tanggapin ang decision ko, dagdag naya, puwid kong mag-resign. Mabigat ang mga salitang ayan. Hindi naya akalaing abot dun. Tahimik si Adrian, pero katangkita ang galit sa mga mata naya. Fine, sabi naya sa huli. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalan. Lumabas siya ng opisina. Sa hallway, nakita niyang papalapit si Marco mula sa kabilang dulo. Nagkatinjan sila. Walang salita. Pero malana ang mensahe sa mga mata ni Adrian. Ikaw ang dahilan nito. At sa sandaling ayan, nagsimulang maramdaman ni Marco na ang paglapad na kahapon, ay maring magdala ang pagbagsak na yan. Sa lobing opisina, napapo si Victoria. Hindi siya sanay na may kumukontra sa kanya ng personal. Hindi siya sanay na may nararamdamang proteksyon para sa isang empleyado. Napatinjan siya sa lungsod sa labas ng bintana. Mada siya. Makapangyarihan. Pero bakit pakaramdam naya,
mas magan ang pakaramdaming lalaking dadiway naglalinis ng side kaisa sa kanya. At habang nagsisimulang kumulat ang balita sa buong kampanya tungkol sa promotion ni Marco. May mas malalim pang plano ang yumikat sa likading laha. Hindi lang inggit. Hindi lang pride. Kundi isang lihim na konektado sa nakaraning pamilya de la Vega. Na malapit ng mabunyag, hindi pa man natatapos ang linggo, nagsimula na ang bulong-bulungan sa lobing de la Vega Corporation. May paborito na ang CEO. Isang linggo pa lang, may bagong posisyon agad. Dati siyang janitor, na on flight operations. Hindi pinapansin ni Marco ang mga iyan. Sanay siya sa tinjin ng IBA. Pero hindi niya may kakela, mas mabigat ang bawatara na yan. Sa Flight Operations Department, sinasimulan na ang evaluation niya para sa formal pilot certification. May mga written assessment. May simulator training. Habang naka-headset siya sa lobing simulator room, seryoso ang mukha niya. Bawat galaw ang kame, kontrolado. Bawat yudos sa sarili, malinaw. Sa labas ng glass panel, may ilang piloto ang nanonood. Natural siya, belonging isa. Parang matagal na siyang bumalik sa cockpit. Pero sa kabilang sulak in control room, tahimik na nakatayo si Adrian. Nakatakam ang bibig. Nakamasid. Hindi siya naniniwala sa coincidences. At lalong hindi siya naniniwala na ganan kudli ang pagangating isang tao. Sa opisina naman ni Victoria, may emergency meeting kasama ang foreign investors. This demonstration next week must be flawless, sabi ang isa sa kanila sa video conference. Yes, of course, sagad ni Victoria, propisional ang tono. The aircraft has been thoroughly inspected. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyan, may ibang plano na gumagala sa likading kampanya. Kinagabihan, halos wala ng tao sa building. Tahimik ang hallway. Sa hangar kung saan nakapark ang helicopter, may isang anino ang pumasak. Dahan-dahan. Main gat. May hawak na maliit na toolkit. Hindi makita ang muka. Ang tanging marinig ay ang mahanang tunaging turnoyang untayanting nilulugan. Isang maliit na adjustment. Isang maliit na sira. Hindi sapat para agad mapansin. Pero sapat para magdalating problema sa air. Kinabukasan, maging pumasak si Marco. Hindi niya ugali ang magpahuli. Habang nag-inspeksyon siya sa paligiding hangar, may kakaiba siyang napansin. Isang panel sa giliding helicopter ang bahagayang hindi pante ang pagkakasara. Lumapit siya. Hinawakan. Strange, bulong niya. Alam niya ang pakaramdaming mayos na pagkaka-assemble. Ito, may mali. Kumuha siya ang maliit na flashlight at sinalip ang loob. May isang bolt na hindi mahigpit. Sumikip ang dibdib niya. Kung hindi ito napansin, pwedeng magdalating vibration sa air. Pwedeng magdalating malfunction. Agad siyang nagtungo sa control room. Sir, sabi niya sa senior engineer, may napansin pa kong problema sa rotor assembly. Napakunatnoo ang engineer. Impossible. Kakinspect lang namin kahapon. Pwede pang pakicheck ulit, mahinahan pero seryoso ang boses ni Marco. Napilitan silang sumama sa hangar. Pagkakita ang engineer sa bolt, namatla ito. Who authorized maintenance last night? Walang sumagot. Tinawag ang buong crew. Walang umamin. Ilang minuto lang, dumating si Adrian. Ano ang nangyari, malamig niyang tanong. Ipinaliwanag ang engineer ang nakita. Napatingin si Adrian kay Marco. Ikaw ang anang nakapansin. Opo, sagot niya. Interesting, sagot ni Adrian. Anong ibig mong sabihin, tanong ng engineer. Lumapit si Adrian kay Marco. Baka ikaw ang huling naglinis dito kagabi. Tahimik ang paligid. Hindi pa, sagot ni Marco. Umuwi pa ako bago mag, 7. May proof ka. Napakunatnoo si Marco. Time log pa sa security. Nagkibit balikat si Adrian. Madaling manipulahin ang log. Naramdaman ni Marco ang biglang pagbabago ng hangin. Sir, bakit kayo naman pasisarin ang helicopter, tanong niya, diretso ang tinjin. Para maging bayani ulit, sagot ni Adrian, malamig ang boses. Tumama ayon sa tenga ang mga nakapaligid. Sir, protesta ang engineer. Walang ebidensya. Exactly, sagot ni Adrian. Wala pang ebidensya.
At dun nag simulang mabuo ang pagdudita. Sa lubing ilang minuto, kumulat ang balita. May sira raw ang helicopter. Si Marco ang nakapansin. Siya rin kaya ang may gawa. Sa opisina ni Victoria, dumating ang ulat. What? Napatas ang boses naya. Agad siyang bumaba sa hangar. Pagdating naya, tahimik ang laha. Nakateo si Marco sa gitna, parang isang akasado. Lumapit siya. Anong nangyari? Ipinaliwanag ang engineer. Napatingin siya kay Marco. Hindi siya nagsalita agad. Sa loob naya, may dalawang boses. Isang nagsasabing, magtiwala ka. Isang nagsasabing, magingat ka. Marco, maingat niyang tanong, may alam ka ba dito? Diretso ang tingin naya. Wala pa, ma'am. Isang segundo. Dalawa. Tatlo. Pinagmasdan naya ang mga madanito. Walang pagiwas. Walang kabaing tong may tinatago. Secure the CCTV, udos naya agad. At I-review lahaing footage kagabi. Napatingin si Adrian sa kanya. You're siding with him, mahina pero madalim. I'm siding with facts, sagat naya. Lumapas ang ilang oras sa pag-reviewing footage. Sa wakas, may nakita. Bandang alastais ng gabi, may isang tong pumasak sa hangar. Nakakap. Hindi malana ang muka. Pero malana ang tindig. Ang height. Ang build. Tahimik ang buong room habang nakatutok ang lahat sa screen. Dahan-dahang nag-zoom ang security team. At dun nakita ang relo sa pulso ng lalaki. Isang mamahaling modlong kakaunti lang ang maroon sa kampanya. Napalingan ang ilang empleyado. Sa isang direksyon. Kay Adrian. Napansin iyan ni Victoria. Dahan-dahan siyang lumingan sa kanya. Explain, malamig niyang sabi. Natahimik si Adrian sandali. That's circumstantial, sagat naya agad. Maraming may ganyang relo. Pero hindi laha may access card para makapasok sa hangar, sagating security head. Naramdaman ni Marco ang bigating sitwasyon. Hindi naya gustong may masira dahil sa kanya. Ma'am, mahinahan niyang sabi, baka may misunderstanding lang pa. Napatingin si Victoria sa kanya. Sa kabila ang pagbibintang sa kanya kanina, siya pa ang yumawat. Dun tuluyang nag-iba ang tingin naya kay Marco. Hindi ito ambisyoso. Hindi ito naghihiganti. Hindi ito gumagawa ng drama. Tahimik lang itong gustong gawin ang tama. Adrian, malamig niyang sabi, temporary suspension. Pending investigation. Nabigla ang laha. Victoria, median ang boses ni Adrian, you're making a mistake. Kung may pagkakamali man, sagat naya, mas kagustuhan kong magamali sa pagtatiwala kaysa sa pangahuska. Nagkatingin silang dalawa. May kasasayan. May hindi natapos. Pero sa sandaling iyan, malana ang linya. Lumabas si Adrian, mabigat ang hakbang. Tahimik ang hangar. Untay-unting nagalasan ang mga tao. Naiwan si Victoria at si Marco. Salamat pa, mahanang sabi naya. Hindi pa tapos ang laban, sagat naya. Hindi kayo pagustong may masira dahil sa akin. Hindi ikaw ang sumra, sagat naya agad. At hindi kayo hahayang surain ka. Sa anang pagkakataon, naramdaman ni Marco ang proteksyon mula sa isang tong sanay manjababo. At si Victoria naman, untay-unting nararamdaman ang takot. Hindi sa investors. Hindi sa board. Kundi sa sarili niyang puso. Dahil habang pinagtatanggol naya si Marco, mas lalo niyang nakikilala ang lalaking hindi naya dapat minamalit. At hindi pa naya alam. Na ang sabotahay simula pa lang. May mas malalim pang dahilan kung bakit gustong bumagsak ang helicopter project. Isang dahilan na konektado sa nakaraan ng pamilya naya. At sa susunod na bahagi. May lalabas na lihim na magpapayanig sa laha, hindi naging madali ang decision ni Victoria na isuspend si Adrian. Sa lubing boardroom kinabukasan, ramdam naya ang malamig na handyaning pagdududam mula sa mga miyembro ng board. Victoria, serious ang sabi ng isa sa matatandang director, Adrian has been with this company for 12 years. I know, maikli niyang sagat. At isang janitor lang ang pinalay mong paniwalan. Hindi siya agad sumagot. Hindi naya gustong gawing personal ang usapan.
This is not about positions, kalmadong gunit mata tag niyang sabi. It's about evidence. At ang ebidensya ay hindi paber kay Adrian. Circumstantial, sagat inyisa. Tahimik siyang tumayo at inilapag ang printed still image mula sa CCTV sa gitna ng mesa. Then let the investigation prove him innocent. Walang nakamik. Pero alam niyang hindi ito matatapos dito. Pagkatapos ng meeting, naglakad siya papunta sa lumang storage room sa ikalimang palapag, isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Dito nakatambak ang mga lumang blueprinting kampanya. Mga anang disenayo ng AMA naya nung nagsisimula pa lang ang De La Vega Aviation. Habang hinihila naya ang isang kahon, may nakilog na lumang envelope. May nakasulat na pangalan. Marco Reyes. Napatajal siya. Bakit may file ang apelyadong iyon dito? Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob ay isang lumang proposal letter, request for sponsorship. Addressed to Antonio de la Vega. Ang AMA naya. Ang petsa, labandalawang ton na ang nakalipas. Binasa naya ang layman. Sir, AKO pa si Daniel Reyes, dating mekaniko sa provincial airstrip. Humahingi pa AKO ang tulong para sa flight training ng aking anak na si Marco. Sumikip ang dibdib ni Victoria. Reyes. Mekaniko. Provincial airstrip. Mabilis niyang hinanap ang sumunod na pahina. Stamped. Declined. Dahil sa budget constraints. Napulunak siya. Hindi naya alam kung bakit nanginginig ang kamay naya. Ibig bang sabihin, lumapit ang pamilya ni Marco sa AMA naya noon. At tinanggihan. Napapo siya sa saging storage room. Sa anang pagkakataon, may pakiramdam siyang hindi naya may paliwanag. Guilt. Coincidence. Tadhana. Sa kabilang banda ng gusali, NASA training simulator si Marco. Pero hindi siya makapag-focus. Palichulat sa isip naya ang mga mata ni Victoria kahapon, ang paraning pagtatanggal nito sa kanya. Hindi siya sanay na may tong lumalaban para sa kanya. Biglang may kumatok sa glass panel. Ang senior engineer. Marco, may tumatawag sa iyo sa reception. Pa. Sino pa? Hindi sinabi. Pagbaba naya sa lobby, laking gulat naya nang makita ang kanyang AMA. Nakateo, may hawak na lamang sombrero, halatang nalang sa in granding palagid. Te, mahanang sabi ni Marco. En gumatay ang matanda, pero halatang pagid ang mga mata. Anak, napabalita sa probinsya ang ginawa mo. Napanjiti si Marco. Wala, yan, te. Hindi, yan wala, sagat ng AMA naya. Pinanood namin sa balita online. Nagulat si Marco. Balita. May nag-upload. Viral ka na raw. Hindi naya alam kung matutuwa o kakabahan. Anak, serious ang sabi ng AMA naya, magingat ka. Bakit pa? Ang mga tong nasa tas, hindi laha masaya kapag may umakyat. Tumama ayon sa kanya. Biglang bumukas ang elevator sa likod nila. Si Victoria. Napahinto siya nang makita ang eksena. Isang simpleng matanda, halatang probinsyano, katabi ang lalaking naging sentro ng lahat nitong nakarang linggo. Lumapit siya. Good afternoon. Agad na tumayo ng tuwid ang AMA ni Marco. Magandang hapon pa, ma'am. Victoria, mahinahan niyang sabi. Tawagan enyo na lang akong Victoria. Nagulat si Marco. Hindi siya sanay marinig ayon. Napatingin ang AMA naya kay Marco, parang nagtatanong sa mga mata. Sino pa kayo, maingat na tanongin matanda. CEO pa AKO dito, sagat ni Marco bago pa makasagat si Victoria. Natahimik ang AMA naya sandali. Salamat pa sa pagkakataon na binigay enyo sa anak kayo. May kung anong kirit na pumasak sa dibdib ni Victoria. Kung alam langing matanda ang nataklasan naya kanina. Hindi pa patapos ang laban, sagat naya. Pero may potensyal ang anak ninyo. Napayuko ang matanda. Matagal na pa siyang may pangarap. Tahimik ang ilang segundo. Pagalas ang AMA ni Marco, nanatalay ang katahimikan sa pagitan nila ni Victoria. Kailangan kitang kasapin, sabi naya sa wakas. Sa opisina naya, inilapag naya ang lamang proposal sa mesa. Namula ang muka ni Marco nang makita ang apelido ng AMA naya.
Hindi ko alam ito, agad niyang sabi. Nayon ko lang din nalaman, sagad ni Victoria. Tinanggihan kami noon, mahinahan pero may kirat ang boses ni Marco. Hindi ko sinabi kay tate, pero nabasa ko ang sulat. Bakit hindi ka naglat? Ang gumatay siya ng bahagya. Sanay na pa kami sa pagtangi. Tumahimik si Victoria. Ang ama ko ang nagdesisyon noon, sabi niya. Hindi ako. Hindi ko pa ko sinisasay. Dun siya tuliyang napatingin sa kanya. Walang galit. Walang sambat. Sa kabila ng lahat, wala. At dun nagsimulang mag-iba ang nararamdaman niya. Hindi ito simpleng respeto. Hindi rin awa. Kundi paganga sa lalaking kayang magpatawad kaya't hindi hinihingan. Marco, mahina niyang sabi, kung bibigyan kaing pagkakataon na tuparan ang pangarap mo na yan, tatanggapin mo ba? Tanggap ko na pa, sagot niya agad. Hindi. I mean fully. Hindi bilang empleyado. Bilang pilot ng bagong flagship program natin. Natijalan siya. Ma'am. Gusto kong ikaw ang mag-lead sa demonstration flight sa susunod na linggo. Biglang bumalis ang tibak ng puso niya. Pero ma'am, may lisensya pa po kong kulang. Ayasin natin. Tahimik silang nagkatingin. Hindi nila alam na sa labas ng opisina, may tong nakikinig. ISASAMGA assistant ni Adrian. At sa kabilang dulo ng lungsod, nakapo si Adrian sa lobing madalim na opisina. May kausap siya sa telepono. She's choosing him, madian niyang sabi. Sa kabilang linya, isang malamig na boses ang sumagot. Then it's time she learns the truth about her father. Napatigil si Adrian. Ano'ing ibig mong sabihin? May dahilan kung bakit tinanggihan ang application ng pamilya ni Marco noon. At hindi ayon tungkol sa budget. Tahimik si Adrian. Anong dahilan? Dahil ang ama ni Marco ang mekanikang sinisi sa isang lamang crash incident na muntik nang magpabagsak sa de la Vega Aviation. Nanginig ang kame ni Adrian sa hawak na telepono. Kung todo ayon. Ibig sabihin, ang pamilya ni Marco ay konektado sa pinakamadalim na sekreto ng kampanya. At kung lalabas ayon bago ang demonstration flight. Hindi lang reputasyon ang babagsak. Kundi buong kampanya. At sa susunod na bahagi. Malalaman ni Victoria ang katotohanan tungkol sa lamang crash. At si Marco, haharap sa nakaraan ng kanyang pamilya, hindi makatulog si Victoria ng gabing ayon. Palajulit sa isip niya ang sinabi ang misteryosong impormasyon na natanggap ang legal team kanina, isang anonymous email na naglalaman ng lamang news clipping. Isang crash incident. Labandalawang taon na ang nakalipas. Isang test helicopter ng de la Vega Aviation ang bumagsak sa isang provincial airstrip. Walang namatay, pero halos nalugi ang kampanya dahil sa kaso at compensation. At sa lamang artikulo, may isang panggalang naka-highlight sa investigation report. Daniel Reyes. Mekaniko. Ama ni Marco. Nanginginig ang kame ni Victoria habang binabasa ang detalye. The faulty rotor calibration was allegedly missed by ground mechanic Daniel Reyes. Allegedly. Hindi convicted. Hindi proven. Pero sinisi. At pagkatapos ng incidenting ayon, tahimik na nawala ang pangalan ng mekaniko sa mga record. Bigla niyang nalala ang stamp letter sa proposal noon. Declined. Hindi dahil sa budget. Kundi dahil sa takot. Takot na muling maling kang apelyadong Reyes sa kampanya. Napahawak siya sa noo. Dios ko. Kinabukasan, hindi na niya hinintay ang umaga. Maga siyang pumasak. Pinatawag niya ang head of archives. Dalhin mo lahat ang original investigation files tungkol sa crash 12 years ago. Sa kabilang banda ng lungsod, nasa maliit na bahay nila si Marco, kausap ang ama niya sa kusina. Anak, mahina ang boses ng matanda, may kailangan akong sabihin sa iyo. Napatingin si Marco. Tungkol saan pa? Tumingin sa malayo si Daniel Reyes. Yung crash noon, hindi ako ang may kasalanan. Hindi agad sumagot si Marco. Alam niyang may kwento rune. Pero ako ang sinisi, dagdaging ama niya. Bakit pa? May pressure mula sa taas. Kailangan nila ang tong ako. Ako ang pinakamadaling ituro. Sumikip ang dibdib ni Marco.
Hindi ko sinabi siyo noon dahil ayakong dalhin mo ang galit. Galit, mahina niyang tanong. Kapag galit ang dala mo sa pangarap mo, mabigat ang lipat. Napayuko asay Marco. Sa kampanya naman, hawakan ay Victoria ang makapal na folder in crash investigation. Habang binabasa niya ang original technical report, may napansin siyang inconsistency. Ang rotor calibration na sinasabing mali raw ay may perma ing dalawang tao. Isang senior engineer. At isang operations manager. Hindi lang si Daniel Reyes. Pero bakit siya lang ang nasuspend? Bakit siya lang ang natanggal? Bigla siyang napahinto sa isang pangalan. Operations manager, Roberto Alonzo. Napakunat ang noo niya. Alonzo. Ayon ang apelido ing ina ni Adrian. Mabilis siyang tumayo. Call me Adrian. Now. Ilang minuto lang, nasa opisina na si Adrian. Kalma ang muka, pero may pagaingat sa mga mata. You wanted to see me? Tahimik siyang naglakad papunta sa mesa at inilapag ang file. Alam mo ba ito? Saglit siyang tumingin sa dokumento. Isang segundo. Dalawa. Masyadong mabilis ang pag-iwas ing tingin niya. It's an old case, sagot niya. Old doesn't mean irrelevant, malamig na sabi ni Victoria. Bakit mo ito hinukake nayon? Because the mechanic blamed here is Marco's father. Tahimik. At ang co-signatory ing rotor inspection si Roberto Alonzo. Hindi agad sumagot si Adrian. Ang AMAMO. Mabigat ang hangin sa lobing opisina. Be careful, Victoria, mababang sabi ni Adrian. Hindi ako natatakot sa katotohanan. Hindi ito kasing simpleng inisip mo. Then explain. Huminga siya ng malalim. May error sa design noon. Hindi sa calibration. Pero kung lalabas ayan, babagsak ang stocking kampanya. Mawawala ang investors. At kaya kailangan ng scapegoat, madalim niyang sagot. Tahimik. Hindi niya itinanggi. Alam ba ing AMAMO, tanong niya. Of course. Siya ang nagdesisyon. Kasama ang father mo. Parang may shumabag sa dibdib ni Victoria. Don't drag my father into this. He signed the final report. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya akalaing ang AMA niyang hinahangan niya bilang visionary leader, ay kayang magsakripisyo ing inosenting tao para iligtas ang kampanya. Why are you telling me this now, mahina pero puno ing emosyon ang boses niya? Because you're about to put a Reyes in the pilot seat of our flagship program. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Threat ba ito, tanong niya. Reality. Lumapit si Adrian. Kapag nalaman ng media ang koneksyon na ito bago ang demonstration flight, tapos tayo. Tahimik ang opisina. Sa sandaling ayan, hindi na lang ito tungkol sa respeto o damdaman. Ito ay tungkol sa legacy ng pamilya niya. At sa katotohanan ang lalaking antay-antay niyang hinahangan, ay anak ing tong sinakripisyo ing AMA niya. Sa kabilang banda, nasa hangar si Marco, nagsasanay sa simulator. Hindi niya alam ang bagyong poperating. Lumapit ang senior engineer. Marco, handa ka na ba sa demo flight next week? And gimatay siya ng bahagya. Handa na pa kang lumapad. Hindi niya alam. Na hindi lang siya lilipad laban sa hangin. Kundi laban sa nakaran. Sa opisina, tahimik na nakapo si Victoria matapos umalis si Adrian. Sa mesa niya, dalawang bagay ang magatabi. Ang proposal letter ing Pamilya Reyes. At ang crash investigation file. Isang decision ang kailangan niyang gawin. Protektahan ang pangalan ing pamilya niya. O itama ang kasalanan ing nakaran. At kung papilyan niya ang tama. Maring maala ang lahat sa kanya. Sa susunod na bahagi. Malalaman ni Marco ang buong katotohanan tungkol sa crash. At haharapin ni Victoria ang board para sa isang desisyong magpapayanig sa kampanya, magdamag na hindi natsalag si Victoria. Palit-ulit niyang tinitigan ang dalawang dokumento sa mesa niya, ang proposal letter ing Pamilya Reyes at ang crash investigation file na may perma ing AMA niya. Dalawang papel. Dalawang katotohanan. Isang decision. Kinabukasan, maga siyang dumating sa opisina. Hindi bilang CEO na sanay magyudos, kundi bilang anak na naghahanap ing sagot. Pinatawag niya ang ina niya.
Madaling ara pa lang nang dumating ito sa opisina, halatang nagilala. Victoria, bakit ang aga ing tawag mo? Tahimik siyang tumayo at inilapag ang crash file sa harap ng ina. Toto ba ito? Tumanjan ang ina niya sa dokumento. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay napabantang hininga. Akala ko hindi mo na hukayan gen. Ibig sabihin, Toto. Yumupo ang ina niya. Ang kampanya noon ay nasa binjading pagalugi. Isang mailing balita lang, tuluyan na tayong babagsak. Pero bakit kailangang may masakripisyo, nanginginig ang boses ni Victoria. Dahil may mga panahon ang negosyo ay hindi patas. Parang may pumatak sa loob niya. Hindi patas, bulong niya. Inosenting tao ang nadame. Hindi namin alam kung inosenti siya. Pero alam inyo na hindi siya nag-isa sa perma. Tumahimik ang ina niya. Ang AMAMO ang nagdesisyon. At ginawa niya ayon para siyo. Tumajil ang mundo ni Victoria sa sandaling ayon. Para sa akin. Para hindi ka lumaki sa kahirapan. Para hindi mo maranasan ang hirap na pinagdanan namin nung nagsisimula pa lang ang kampanya. Napayuko siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o maglit. Sa kabilang banda, nasa hangar ay Marco nang makatanggap siya ing tawag mula sa isang dating kakalala ing AMA niya. Marco, may lumalabas na balita online tungkol sa crash noon. May nag-leaking lamang article. Sumikip ang dibdib niya. Anong sinasabi? Na ang AMAMO raw ang dahilan kung bakit muntik nang magsara ang De La Vega Aviation. Parang may bumagsak na mabigat sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang naglabas ng impormasyon. Pero alam niyang hindi ito aksidente. Mabilis siyang pumunta sa opisina ni Victoria. Pagpasak niya, nakita niyang nakapo ito, tahimik, tila pagod na pagod. Ma'am, toto pa ba? Alam na niya ang tinutukoy nito. Tahimik siyang tumango. May crash noon. At ang tatay mo ang sinisi. Pero hindi siya ang may kasalanan. Alam ko. Napatingin si Marco sa kanya. Alam inyo. Nayan ko lang nalaman ang buong detali. Huminga siya ng malalim. Anak ako ang lalaking pumirma sa report. Tahimik ang pagitan nila. Hindi galit ang naramdaman ni Marco. Kundi lungkot. Ma'am, hindi ko pa ko sinisasay. Pero dapat mong sisihin ako. Yumaling siya. Ang kasalanan ng magulang ay hindi automatikang kasalanan ng anak. Napalya si Victoria sa anang pagkakatayan sa harap niya. Hindi siya sanay umiyak. Lalo na sa harap ng empleyado. Hindi ko alam kung paano itatama ito, mahina niyang sabi. Tama po ang gawin inyo, sagad ni Marco. Kaya't masakit. Napatingin siya sa kanya. Alam mo bang kapag ginawa ko yan, maring bumagsak ang kampanya? Kung ang pundasiyan ay mali, ma'am, kaya't gano kataz ang gusali, babagsak din. Tumama ayon ng diretso sa puso niya. Sa labas ng opisina, nagsisimula ng kumulat ang balita. May mga media outlet na nagtatanong. May mga investors na nag-email. At sa isang madalim na cafe sa kabilang lungsod, tahimik na nakapo si Adrian, pinapanood ang balita sa tablet. Breaking news. Old crash incident resurfaces, linked to current CEO's father. And gumatay siya ng bahagya. Hindi niya direktang inamin ang pag-leak. Pero alam niyang ito ang tanging paraan para pigilan ang pag-angat ni Marco. Sa lobing boardroom, pinatawag ni Victoria ang emergency meeting. Before this escalates further, sabi niya, matatag ang boses kaya't nanginginig ang loob, I will release a public statement. Nagkatingin ang board members. Are you insane? Sabi ng isa. Aminin ang lamang issue. Magkakaroon ng stock crash. I'd rather lose stock than lose integrity. Tahimik ang silid. At tungkol kay Daniel Reyes, dagdag niya, I will reopen the investigation. May ilang tumutol. May ilang naglit. Pero malina ang desisyon niya. Sa labas, tahimik na nakatayo si Marco, naririnig ang bulungan ng mga empleyado. Baka matanggol siya. Baka gamitin siya bilang dahilan. Pero sa kabila ng takot, may kakabang kapayapan sa dibdib niya. Handa siyang harapin ang katotohanan. Kaya't ano pa ang maging resulta.
Sa gabi ring iyan, inalabas ni Victoria ang official statement. Inamin naya ang pagkakamali ng nakaraan. Inanuncio naya ang independent reinvestigation. At personal niyang hiningi ang tawad sa Pamilya Reyes. Nag-viral ang video. May mga pumuri sa tapang naya. May mga bumatikos. Bumagsak ang stock ng kampanya kinabukasan. Pero may nangyaring hindi inasahan. Isang dating senior engineer ang lumapit sa legal team. Handa akong tumastigo, sabi nito. Hindi si Daniel Reyes ang may kasalanan. At sa anang pagkakataon matapos ang labandalawang taon. May liwanag na sumalip sa katotohanan. Sa rooftop kung saan nagsimula ang lahat, muling nagita sina Marco at Victoria. Tahimik silang nakatanaw sa lungsod. Ma'am, mahina niyang sabi, kahit ano pa ang mangyari, salamat. Hindi pa tapos, sagot naya. May demo flight pa tayo. Ang gimatay siya ng bahagya. Handa na pa kong lumapad. Napatingin siya sa Kenya. At sa anang pagkakataon, hindi na siya CEO at empleyado. Dalawang tong may sugat sa nakaraan. Dalawang tong pumaling itama ang mali. Pero hindi pa tapos ang laban. Dahil sa susunod na bahagi. May lalabas na ebidensyang tuluyang magpapabagsak sa isang pangalan. At may isang decision si Marco na maring aleo siya kay Victoria, tatlong araw bago ang demonstration flight. Tatlong araw bago magdesisyon ang mundo kung babagsak o babangan ang De La Vega Aviation. Sa labas ng gusali, dagsa ang media. May mga camera. May mga reporter. May mga nagabang ng pagkakamali. Sa loob naman, hati ang kampanya. May mga nananiwalang tama ang ginawa ni Victoria. May mga nagsasabing sinira naya ang sariling pamilya para sa isang empleyado. At sa gitna ng lahaing iyan, si Marco. Tahimik. Pero ramdam ang bigat sa balikat naya. Sa conference room, ipinakita ang independent legal team ang bagong ebidensya. Lumabas sa technical reconstruction na ang rotor design flaw ay hindi maintenance error, kundi manufacturing defect sa anang batching prototype. At ang nag-approving release kahit hindi pa kompleto ang safety clearance. Si Roberto Alonzo. Ama ni Adrian. Tahimik ang buong silid. Meaning, sabi ng head investigator, Daniel Reyes was wrongly blamed. Naramdaman ni Victoria ang paninikip ng dibdib naya. Official na. Inosente ang ama ni Marco. Sa kabilang dulo ng mesa, nakapo si Adrian. Hindi na galit ang muka naya. Kundi pagod. Why now, mahina niyang tanong. Because the truth waited long enough, sagot ng investigator. Pagkatapos ng meeting, hindi na hinintay ni Adrian ang sinyaman. Lumabas siya ng boardroom, dumiretso sa elevator. Pero bago pa siya makasake, may tumawag sa kanya. Adrian. Si Victoria. Huminto siya. Hindi agad lumingan. Hindi kayo ginusto ang nangyari noon, sabi niya nang hindi humahap. Ginawa ng ama kayo ang kaya niyang gawin para protektahan ang kampanya. At may ibang tong nagbayad, sagot ni Victoria. Dahan-dahan siyang lumingan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na lumaki sa anino ng gazizyang iyan, tanong naya. Tinuruan akong ipagtanggol ang pangalan namin. Kaya't hindi kayo alam ang buong kwento. Tahimik si Victoria. Hindi ako ang may gawa ng kasalanan, dagdag naya. Pero ako ang magdadala ng kahihiyan. At si Marco, tanong naya. Hindi ba siya nagdala ng kahihiyan sa lobing labandalawang taon. Tumahimik si Adrian. Wala na siyang misago. Ang pagkakaiba natin, mahinahan pero matatag na sabi ni Victoria, ay pinalay kong itama. Ikaw, pinalay mong itago. Isang mahabang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay umalis si Adrian. Hindi galit. Hindi sumagot. Parang may part sa kanya na napagod na rin sa pagtakbo mula sa katotohanan. Sa rooftop, mag-isa si Marco. Tinitingnan ang helicopter. Hindi bilang simbolo ng hamon na yan. Kundi bilang simbolo ng decision. Narinig naya ang yabag sa likid naya. Si Victoria. Inosente ang tatay mo, sabi naya agad. Tahimik lang si Marco. Alam na naya. Tinawagan siya ang legal team kanina. Salamat, mahanang sabi naya. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ang katotohanan.
Napabuntong hininga siya. Ma'am. Victoria, mahinahan niyang pagwawasto. Sandaling nagkatinjan sila. Victoria, yulat naya, parang tinatantia ang pangalan sa labi naya. May kakabang init na duman sa pagitan nila. Pero hindi ayan ang dahilan kung bakit mabigat ang dibdib naya. May decision pa kong ginawa, sabi naya. Biglang kumabog ang puso ni Victoria. Anoing decision? Huminga siya ng malalim. Ayaw pa ako sa demonstration flight. Parang may malamig na hangin na tumama sa kanya. Ano? Kung ako ang lilipad, isipin ang iba na ginagamit enyo ang issue para magpakitang tao. Hindi totoo yan. Pero ganan ang isipin nila. Lumapit siya ng isang hakbang. Marco, hindi ako gumagawa ang decision base sa opinion ng iba. Pero ako pa, kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Tahimik ang hangin sa rooftop. Hindi ako lilipad para patanayan ang apelido ko, dagdag naya. Lilipad ako kapag alam kong hindi ako bahagi ng gulo. Hindi ka gulo, halos pabilong niyang sabi. Pero najing dahilan ako. Hindi naya matanggap ayan. Kung hindi dahil asyo, hindi ko malalaman ang toto, sabi naya. Hindi ako magigizing sa pagkakamali ng nakaraan. Pero kapalit na ng reputasyon mo. Kung ang reputasyon ko ay nakatayo sa kasinungalingan, mas mabuting bumagsak. Nagkatinjan sila. Mas malalim na yan. Mas personal. Hindi lang pa kampanya ang nakataya, maingat niyang sabi. Pati ko. Anong ibig mong sabihin? Kapag nagpatuloy ako, hindi ko alam kung magiging patas pa ang nararamdaman ko. Tumagil ang mundo ni Victoria sa sandaling ayan. Hindi na ito tungkol sa crash. Hindi na ito tungkol sa kampanya. Anong nararamdaman mo, mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot sa Marco. Pero malana sa mga madanaya. Respeto. Paganga. At isang bagay na pareho nilang pilit hindi pinapangalanan. Hindi ko pa ang maging dahilan ng kahinan ninyo, sabi naya sa wakas. Hindi ako mahina, agad niyang sagot. Hindi, mahanang jiti naya. Pero tao ko. At dun naya naramdaman ang takot. Hindi sa media. Hindi sa investors. Kundi sa posibilidad na masaktan. Sa posibilidad na mawala ang tong anang nagparamdam sa kanya na hindi naya kailangang maging perpekto. Tatlong araw bago ang demo flight. At umatras ang pilot ang pinakahanda. Sa ibaba ng gusali, may mga reporter nang naghihintay ng opisyal na anunsyo. Sa social media, nagtrend ang pangalan ni Marco Reyes. May mga sumasuporta. May mga nagsasabing scripted ang lahat. At sa isang tahimik na apartment, mag-isa si Adrian. Hawak ang resignation letter. Hindi naya alam kung ibibigay naya o hindi. Sa anang pagkakatain sa buhay naya, naramdaman niyang hindi naya kailangang ipaglaban ang pangalan ng pamilya naya gamit ang pananira. Sa rooftop, tahimik pa rin sina Marco at Victoria. Kung hindi ako lilipad, sabi naya, may ibang pilot na puwid. Walang mas handa kaysa siyo, sagot naya. Hindi lahaing handa ay dapat, sagot naya. Isang mahabang katahimikan. Kung hindi ka lilipad, mahanang sabi ni Victoria, ano ang gagawin mo? Ang gimatay siya ng bahagya. Maghihintay ang tamang panahon. Napatinjan siya sa helicopter. Ang perhong helicopter na minsang najing biro. Najing simbolo ang pangahamak. Najing simula ang pagbabago. At nayan, nasa gitna ang desisyong maglaleo o maglalapit sa kanila. Dalawang araw na lang. At kung hindi si Marco ang lilipad. May isang hindi inasahang tao ang magvo-volunteer. Isang desisyong maglalagay sa buhay sa panganib. At magpapilit kay Marco na harapin ang tunay niyang nararamdaman, dalawang araw bago ang demonstration flight. Buong kampanya ay nasa alanganin. Wala pang opisyal na pilot na megalid sa flagship demonstration. Ang media ay mas lalong naging agreeable. Ang investors ay nagbigay ng ultimatum, tuloy ang flight, o tuloy ang withdrawal. Sa lubing boardroom, ramdam ang tensyon. Victoria, median ang boses ng isang board member, hindi tayo pwedeng umatras. Mas lalo tayong babagsak. May ibang licensed senior pilots tayo, dagdag ng isa. Tahimik si Victoria.
Alam niyang may ibang kayang lumapad. Pero alam din niyang iba ang epekto kung si Marco ang nasa cockpit. Hindi dahil sa drama. Kundi dahil simbolo ito ng pagtama sa Mali. Biglang bumukas ang pinto. Si Adrian. Hindi siya mukhang galit na yan. Mukha siyang desidido. I'll do it, sabi niya. Tahimik ang buong silid. I'll lead the demonstration flight. Napatinjan si Victoria sa kanya. Adrian. Licensed AKO. Experienced. Walang controversy sa apelido ko na yan, bahagya siyang ingumatay, pero walang saya dun. Let me fix what my family broke. Hindi agad nakapagsalita si Victoria. Sa anang pagkakataon, hindi niya mabasa ang intensyon ni Adrian. Ito ba ay redemption? O pride? Sa kabilang banda ng gusali, narinig ni Marco ang balita mula sa senior engineer. Si Adrian ang lilipad. Parang may kumarat sa dibdib niya. Hindi dahil sa selos. Kundi dahil sa kitab. Sure pa ba siyang safe ang aircraft, tanong niya. Fully inspected na ulit, sagot ng engineer. Pero iba pa rin kapag ikaw ang nasa cockpit. Tahimik si Marco. Pinalay niyang umatras. Pero nayan, may ibang papalit. At kung may mangyari. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Gabi bago ang demo flight. Magisa si Marco sa hangar. Tinitingnan ang helicopter. Hinaplos niya ang gilid ng cockpit. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Narinig niya ang yabag sa likod niya. Si Victoria. Hindi mo kailangang bantayan ito, sabi niya. Sigurado pa ba ko kay Adrian? Professional siya. Pero emotionally. Napatinjan siya kay Marco. Hindi ko alam. Tahimik ang hangar, tanging tunaging fluorescent lights ang marinig. Kung may mangyari bukas, biglang sabi ni Marco. Walang mangyari, mabilis niyang sagot, parang pinipilit paniwalan ang sarili. Lumapit siya ng county. Bakit ka talaga umatras? Hindi na ito tungkol sa media. Hindi na ito tungkol sa kampanya. Direktang tanong ito sa puso niya. Huminga siya ng malalim. Dahil kapag lumapad ako, hindi ko alam kung trabaho pa lang ang dala ko, o may iba na. Hindi siya umawas ng tingin. Anong iba? Isang mahabang segundo. Kayong dalawa ang nakataya, sagot niya sa wakas. Ang pangalan ninyo. At, ang nararamdaman ko. Parang tumajol ang mundo. Marco. Hindi ko kayang maging dahilan ng gulo sa buhay ninyo. Hindi ka gulo, mahina niyang sabi. Pero maaari akong maging kahinan. Lumapit pa siya. Hindi ako natatakot sa kahinan. Pero ako pa, natatakot. Tahimik ang hangar. Isang hakbang na lang ang pagitan nila. Hindi pa rin nila pinapangalanan ang nararamdaman. Pero malinaw na. Sa kabilang banda ng lungsod, magisa si Adrian sa rooftop ng kanyang apartment. Tinitingnan ang lungsod. Hawak ang resignation letter. At sa kabilang kame, ang lamang larawan niya kasama ang AMA niya. Hindi ko kayang dalhin ang kasalanan mo habambuhay, bulong niya. Kinabukasan. Demo Flight Day. Punong-puno ang helipading media. May live broadcast. May investors na personal na dumalo. Nakateo si Victoria sa haraping microphone. This flight represents transparency, accountability, and a new beginning, sabi niya. Palakpakan ang ilan. Sa gilid, naka-flight suit si Adrian. Kalma ang muka. Lumapit si Marco sa kanya. Sigurado ka ba, tanong niya. Engumatay si Adrian ng bahagya. Hindi ako duwag. Hindi ko sinabi yan. Tahimik ang sandali. Alagaan mo siya, biglang sabi ni Adrian, tumanjan kay Victoria sa malayo. Natigilan si Marco. Anong ibig mong sabihin? Alam kong may nararamdaman ka. At alam kong hindi ko kayang ibigay sa kanya ang kopya pang ibinibigay mo. Parang may bumagat sa hangin. Hindi pa huli para umatras, sabi ni Marco. Yumaling si Adrian. Kailangan kong gawin ito. Para matapos na. Shumakay siya sa cockpit. Umandar ang makina. Yumikat ang rotor.
Sa ibaba, hawakan I Victoria ang sarili niyang mga kame para pigilan ang panginginig. Hindi naya alam kung ano ang mas kinakatakutan naya. Ang pagbagsaking kampanya. O ang pagbagsaking tong minsang mahalaga sa kanya. Unti-unting umangat ang helicopter. Isang talampakan. Dalawa. Tatlo. Palakpakan ang crowd. Nginit sa lobing cockpit, napansin ni Adrian ang isang warning light na kumikislap. Hydraulic pressure fluctuation. Control, may minor fluctuation ako dito, sabi niya sa radio. Sa ground, narinig iyan ng engineering team. Stable pa naman readings, sagat ng isa. Pero si Marco, nakatutok ang mata sa monitor. May mali. Nararamdaman niya. Biglang lumakas ang vibration. Sa lobing cockpit, napakapit si Adrian. Control, this is not minor. Sa ibaba, nagagulo ang media. Nawala ang jiti sa muka ni Victoria. Adrian, abort, siga niya kahit hindi siya marinig sa taas. Sa control station, nakita ni Marco ang reading. Rotor imbalance spike. Isang bagay na kaya niyang i-handle. Isang bagay na ilang beses na niyang na-simulate. Hindi na siya nagisip pa. Tumakbo siya papunta sa secondary pilot console. Give me the channel, utos niya. Wala kong clearance, siga ang isa. Kung gusto enyo mabuhay siya, ibigay enyo. Isang segundo ang pag-ilanlangan. Pagkatapos ay binigay sa kanya ang mic. Adrian, listen to me, kalmadong boses ni Marco sa radio. Tahimik sandali. Marco. Switch to manual override. Reduce throttle by 5%. Counterbalance left. Sa cockpit, nanginginig ang kame ni Adrian. Pero sumunod siya. Good. Now stabilize tail. Sa ibaba, nakapikit si Victoria, parang dasal ang bawat segundo. Unti-unting humina ang vibration. Bumalik sa steady ang reading. Dahan-dahang bumaba ang helicopter. Haglapag nito sa helipad, shumabag ang crowd sa halo-halong siga at palakpakan. Pero hindi iyan ang mahalaga. Pagbukas ang pinto ang cockpit, bumaba si Adrian. Pause na pause. Lumapit si Marco. Nagkatingin sila. Walang galit. Walang inggit. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ka patapos, sagad ni Marco. Lumapit si Victoria, hindi na alintana ang media. Are you okay? Tanong niya kay Adrian. Tumango ito. Pagkatapos ay tumingin kay Marco. Siya ang tunay na pilot. Tahimik ang sandali. At sa haraping laha, tinanggal ni Adrian ang kanyang flight gloves at iniabot kay Marco. It's your sky. Napuno ang emosyon ang dibdib ni Victoria. Hindi patapos ang laban. Pero may nabago. Sa susunod na bahagi. May desisyong kailangang gawin si Marco. Hindi lang tungkol sa kara. Kundi tungkol sa puso. At may isang pangako si Victoria na kailangang tuparan, habang papalubag ang araw sa likading matatayag na gusali ang Delgado Global Holdings, tila ba kasabay rin nitong nagtatapos ang isang napakahabang yugto sa buhay ni Marco at Isabella. Ngunit sa likading pagtatapos na iyan ay may panibagong simula, mas matatag, mas malino, at mas tota kaysa sa anumang pangarap na dady inakala nilang impossible. Sa lobing conference hall kung saan naganap ang huling board meeting, tahimik na naglakad si Isabella patungo sa gitna. Wala na ang dating matayag at malamig na aura ang isang CEO na kinatatakutan ng lahat. Sa halip, may kababang lob at kapayapan sa kanyang mga mata. Ang mga empleyado, mula sa pinakamatatas na opisyal hanggang sa mga janitor at utility staff, ay nakatingin sa kanya ng may paganga at pag-asa. Huminga siya ng malalim. Alam kong marami akong pagukulang, panimula niya, bahagayang nanginginig ang boses. Marami akong nasaktan. Marami akong minata. At isa sa pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagtawanan ang isang tong mas malaki pa pala ang puso kaysa sa buong kumpanyang ito. Lumingan siya kay Marco. Nakateo ito sa likod, simple pa rin ang sut, kaya't na nayon ay opisyal ng shareholder at kinikilalang bayani ang kampanya matapos nitong iligtas ang operasyon ng aviation division mula sa pagbagsak. Ngunit sa kabila ang laha, pareho pa rin ang mga mata niya, mapagumbaba at puno ang malasakit. Lumapit si Isabella sa kanya, at sa haraping laha ay hinawakan ang kame nito. Marco, mahina niyang sabi,
nung sinabi kong, Paliparin mo ang helicopter at Pakakasalan kita, akala ko biro lang iyan. Akala ko imposable. Pero ikaw, pinatunayan mong ang imposable ay nagiging posable kapag may tapang at paniniwala. Tahimik ang buong silid. At nayon, dagdag naya, hindi dahil sa napalipad mo ang helicopter. Hindi dahil sa napatunayan mong kaya mong maging piloto, o leader, o bayani. Kundi dahil sa ipinakita mong mas mahalaga ang kabutihan kaysa sa posisyon, gusto kong itanong sa haraping lahat, tatanggapin mo ba akong makasama habang buhay, hindi bilang CEO at janitor, kundi bilang dalawang tong nachitong magmahal ng todo. Parang tumagil ang oras. Unti-unting ang gumatay ay Marco. Ngunit bago siya sumagot, lumingan muna siya sa mga empleyadong dati kasabay niyang nagwalising side, naglinising banyo, at nagtiising pangmamalayat. Kita sa mga mata nila ang suporta at pagmamahal. Isabella, sagat naya, nung una, nasaktan ako sa sinabi mo pero kung hindi mo ako hinaman, baka hindi ko rin nataklasan ang lakas na maroon ako. Hindi para patanayan sa na kaya ko, kundi para patanayan sa sarili kong hindi ako limitado sa tingin ng iba. Lumiyahad siya. Hindi para ipakita ang drama. Kundi para ipakita ang respeto. Mamahalan kita hindi dahil CEO ka. Hindi dahil mayaman ka. Kundi dahil nakita kong kaya mong magbago. At ang tong meron ang umamin ng mali at magbago, ayan ang tunay na malakas. Tumulo ang luha ni Isabella. Bulong naya. At sa sandaling ayan, shumabag ang palakpakan sa buong silid. Hindi ayan palakpak para sa isang romantic moment lamang. Palakpak ayan para sa pagbasag ang mailing paniniwala. Para sa pagangating dignidad ng bawat empleyado. Para sa katotohanan ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa titulo. Lumapas ang mga buwan. Ang dating mahigpit at malamig na kultura sa lobing kampanya ay napalitan ng respeto at malasakit. Inalunsad ni Isabella ang programang Pante-Pante, kung saan bawat empleyado, anyumang posisyon, ay may boses sa pagpapasia. Ang sahading mga utility at janitor ay tinazan. Binigyan sila ng health benefits at scholarship para sa kanilang mga anak. Si Marco naman ay hindi iniwan ang kanyang pinagmulan. Kaya't naging bahagi na siya ng aviation division, madalas pa rin siyang makita sa maintenance area, nakikipagwensyon sa mga dati niyang kasamahan. Isa nga ra, habang nakatena sila sa rooftop kung saan minsang naganap ang mapanayang haman, napanjidi si Isabella. Nalala mo ba, tanong naya. Sagad ni Marco. Dito mo ako pinagtawanan. Napayuko si Isabella. Kung puwid ko lang boyan. Hindi mo kailangang boyan, putol ni Marco. Dahil kung hindi mo ginawa ayan, baka hindi tayo narito na yan. Sa Malayo, isang helicopter ang marahang umangat sa himpapawid, hindi na simbolo ng pagmamatas, kundi simbolo ng pag-asa. At alam mo, dagdag ni Marco, hindi mo kailangang ipalipad ang helicopter para pakasalan kita. Bakit, nakangiting tanong ni Isabella. Dahil pinalay na kita, hindi dahil sa haman, kundi dahil sa puso. Humuwak si Isabella sa kame naya, at sa anang pagkakatain sa mahabang panahan, naramdaman niyang hindi siya nag-isa sa tasing mundo. Sa ibaba, ang mga empleyado ay naglalakad pawi, dala ang bagong pag-asa. Ang janitor ay hindi na basta janitor lamang. Ang CEO ay hindi na basta CEO lamang. Lahat sila ay bahagi ng isang mas makatarungan at mas makatayang pamilya. At dun nagtatapos ang kwento, hindi sa paglipad ng helicopter, hindi sa kasal, hindi sa kaimanan. Kundi sa aral na ang tunay na tasing lipad ay hindi nasusukat sa gano katas ang narrating mo, kundi sa gano karaming puso ang naingat mo kasama mo. Dahil sa mundong puno ng pagguska, minsan sapat na ang isang tong manawala sa sarili na upang bagyuan ang lahat. At minsan, ang pinagtawanan mo lang kahapan, siya pala ang magtuturo sa iyo kung paano magmahal ng todo.